Today, NSUI Goa, along with our State Secretary Abdul, our North Goa President Sadashiv, and our District Member Zayed, आयज आमी चीफ मिनिस्टराक तशेंच आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक लेटर इनवर्ट करपाक आयिल्ले रिगार्डिंग द ट्रेजेडी दॅट टूक प्लेस 2 days बिफोर इन द बिट्स पिलानी campus. NSUI Goa condemns such a shameless and careless act by the government of Goa and the BITS Pilani administration to the ongoing bloodbath in the BITS Pilani campus. Though it's a private institute, but the government of Goa, the chief minister and the district collector can take a prompt action against this institute because this institute is situated in Goa, and because of this institute आयज गोंयच्या एज्युकेशन सिस्टमाचेर मुखार प्रश्न पडला की बाबा इज गोवा रियली सेफ फॉर स्टुडंट्स. आनी जेन्ना फाटीं आमी हो इश्यू घेतिल्लो, फाटीं जेन्ना हो इन्सिडंट घडलो तेन्ना आमी DGPक मेळ्ळे आनी तांकां सांगलें की आमकां एक SIT फॉर्म करून हाचेर एक थरय इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय म्हणून. बट टील डेट आमकां ताचेर कांयच रिप्लाय मेळूंक ना म्हणून ताचेर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावूंक ना. ताच्या खातीर आयज हो इन्सिडंट परत घडला आनी जेन्ना रिपोर्ट्स आयिल्ले तेन्ना आमकां आयकूंक आयलें की बिकॉज ऑफ स्ट्रेस आनी कॅम्पसान ड्रग्स पासून पावला म्हणून. स्ट्रेस म्हाका विचारपाक जाय, कसलो स्ट्रेस? भुरग्यांक कसलो प्रेशर आसा, कोणाचो प्रेशर आसा, कोण इनवॉल्ड आसा? इफ गव्हर्मेंट इनवॉल्ड ना जाल्यार गव्हर्मेंट हाचेर एक्शन कित्याक घेयना? जाल्यार एडमिनिस्ट्रेशनांतलो कोणूय मॅनेजमेंट या फॅकल्टी मॅनेजमेंटांतल्यान कोणूय इनवॉल्ड आसा जाल्यार ताचेर कारवाय कित्याक जायना? आनी ड्रग्स वायज व्हडलो मुद्दो जाल्ला गोंयांत. ड्रग्स म्हणटा तो आयज इजिली अवेलेबल जाला स्टुडंट्सांक. एज इफ इट्स लायक यू आस्क इट यू गेट इट. हांव मागतां हाचेर बेगींतल्यान बेगीन एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आनी एक प्रॉपर थरड प्रॉम्प्ट एक्शन जे कोण इनवॉल्ड आसा तांचेर जावपाक जाय. ना जाल्यार NSUI गोवा वील बी फोर्स्ड टू कम ऑन स्ट्रीट आनी आमी प्रोटेस्ट घेतले हाचेर तर प्रॉपर समाधान आनी प्रॉपर ट्रान्सपेरंट आनी एक प्रॉपर रिपोर्ट तयार जायना जाल्यार. थँक्यू. आयज जे कितें घडलां ही सामकी दुखीची गजाल एंड इट शोज की इट्स अ टोटल फेलियर ऑफ गोवा गव्हर्मेंट, भाजप गव्हर्मेंट, द टोटल फेलियर ऑफ BITS पिलानी मॅनेजमेंट. पर एक दीस अशें येवप की बाबा सुसायड जाता, परत सुसायड, हे कितें चल्लां कॅम्पसान? इट शोज की बाबा तुमी स्टुडंटाचें काय लक्ष दिना. तुमी जे फक्त BITS पिलानीचे सामके म्हारग एज कम्पेर्ड टू द इन्स्टिट्यूट, सामके म्हारग फीज. आनी जर अशे तरीके जावपाक लागले भुरगीं खंय वयतले? इतले त्रास काडून जे इतले म्हारग फीज भरून सुद्दां आयज अशें आयकपाक येता की बाबा सुसायड, ड्रग्स पावले कॅम्पसान. कितें चल्लां? इट शोज की बाबा तुमचे जे आहा यू आर नॉट टिचींग द स्टुडंट्स, यू आर मर्डरिंग द स्टुडंट्स इन द कॅम्पस. हेजी कारवाय सारकी जावपाक जाय. खंय ना खंय तरी इट्स अ टोटल लॉस ऑफ द स्टुडंट कम्युनिटी. आनी हांव इतलें सांगपाक सोदता की बाबा हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी वी कंडेम दीस एज अ NSUI गोवा विल डू प्रोटेस्ट if जर ते इशू सारखे जायना. Very disheartening for us to today stand here and speak on this issue. We are also students. We also face academic pressure, career pressure and family expectation. But what kind of pressure is this that drives the student to end their lives? This is the 6th consecutive death that has happened this year. Now imagine a parent sending their child to study in the state of Goa in this very prestigious institution only to receive a call that their child is dead and receive the dead body in return. How many more deaths are required for this government to wake up? How many more children needs to die? Or is the government not taking action because any investigation would expose themselves their failure? Students are not just numbers. Deaths are not just statistics. And it is time for us not to stay silent and raise our voices against what's happening in this state. Today, NSUI Goa has submitted a letter to the CM, and these are our demands for the students of Goa. Our first demand is the immediate resignation of Dr. Pramod Sawant as the CM of Goa, because he is completely negligent to any of this what is happening. They have already been fired. This is the 6th death which has happened in the same campus. Our second demand
is the registration of FIR against the BITS Pilani management for such negligence. Our third demand is compensation and support to the families of the victims. And we also demand immediate suspension of classes at BITS Pilani Goa until there is proper safety protocols and there is proper investigation done over there. To conclude, I would like to say just one thing. The students of Goa today are affected badly, and the students of Goa are no more safe, and this is because of the BJP government. Thank you. तुम्ही पळयतात GNH.